Good evening. Welcome to the Latin Rosary Missionaries. Let's start. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Protection Prayer. Our help is in the name, sign of the cross of the Lord, who has made heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we ask you to protect us and our families and loved ones from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us have been subjected to any curses, hexes, or spells, we declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ, sign of the cross. If any evil spirits have been sent against us, we decommission you in the name of Jesus Christ, and we send you to Jesus to deal with as you will. Then, Lord, we ask you to send your holy angels to guard and protect us always. Amen. Act of contrition. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins because I dread the loss of heaven and the pains of hell, but most of all because I've offended you, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve with the help of thy grace to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Rosarium, Sanctum Rosarium. Symbolum Apostolorum, credo in Deum, Patrim omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos. Tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, in deventurus et judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Adauge nobis fidem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis Maria, Mater peccatoribus, Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. adauge nobis spem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adauge nobis caritatem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. We will now contemplate and meditate on the Mysteria Gloriosa. Primum Mysterium Gloriosum, qui resurrexit a mortuis. Meditation. You need not be amazed. You are looking for Jesus of Nazareth, the one who was crucified. He has been raised up. He is not here. See the place where they laid him. Fruit of the mystery, faith.
Let us pause for a while to meditate on this mystery, and we may offer up our personal intentions. We also pray for those who are not saying yes to God, those who are not following the will of God, for families broken by alcohol abuse, physical and mental abuse, drug abuse, and all addictions, infidelity, the lack of love of God and neighbor, for the misuse of the internet, divorce, workaholism, unforgiveness, the lack of awareness of sin, and the need for repentance. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum De quotidianum nobis odii, et dimiti nobis de beta nostra, secut et nos dimetimus de veturebus nostres, et ninus inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis te vita nostra, libera nos ab inie inferni, conduc in caelum omnes animas, preservum illes quae maxime indigent misericordia tua. Secundum mysterium gloriosum, qui in caelum ascendet. Meditation. Then after speaking to them, the Lord Jesus was taken up into heaven and took his seat at God's right hand.
Fruit of the mystery, hope. Please pause to meditate on this mystery and for your personal intentions. Intentions. For families in need, for the lonely, the hungry, the handicapped, for refugees, widows, widowers, and the elderly, for those with financial struggles, for those who live alone, those who are suffering with mental illness, those who are persecuted, and those who are despairing. Pater noster, qui essentialis, sancte ficietur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sequat in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Gloria Patre et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ome Iesu, dimitti nobis debeta nostra, libera nos ab ignem inferne, conduc in celum,
omnes animas, presertim illas, qui maxime indigent misericordia tua. Tertium Mysterium Gloriosum, qui Spiritum Sanctum misit. Meditation. All were filled with the Holy Spirit. They began to express themselves in foreign tongues and make bold proclamation as the Spirit prompted them. Fruit of the mystery, love of God. Let us pause to meditate on this mystery and we may offer up our personal intentions. Intentions for the sanctity of life, the sanctity of the unborn, and the sanctity of traditional marriages, for the protection of all children, for those that cannot conceive, for the healing of families affected by miscarriages, abortion, violence, and all kinds of conflicts, for the unmarried, for foster and adoptive families, for right judgment for those contemplating suicide, for an increase in compassion for all those who are caregivers, and an increase in courage and perseverance for those who help save lives. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debeta nostra, sicut et nos dimittimus debetoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Secut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos a bini inferni, conduc in caelum omnes animas, resertim ilesque maxime indigent misericordia tua. Quartum Mysterium Gloriosum, Quieti Assumpsit. Meditation. You are the glory of Jerusalem. You are the splendid boast of our people. God is pleased with what you have wrought. May you be blessed by the Lord Almighty forever and ever. Fruit of the mystery, grace of a happy death. Please pause to meditate on this mystery and for your personal intentions. Intentions for the renewal of faith and families. For families to have the courage to put God first in their everyday lives. For the return of all those that have strayed from the faith. For families to pray together, to seek God's wisdom, and to spend more time with each other, and to trust in Jesus. For understanding, reverent communication, and reconciliation in families. For the holiness, parents need to be the first heralds of faith to their children. For compassion and mercy in the hearts of all God's children. For our leaders in the faith, the Pope, cardinals, bishops, priests, deacons, seminarians, and religious. Pater noster, qui essentialis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panim nostrum quotidianum da nobis odie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimos debitoribus nostres, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O me Iesu, dimiti nobis debeta nostra, libera nos ab igni inferne, conduc in celum, omnes animas, presertum illas, qui maxime indigent, misericordia tua. Quinto Mysterium Gloriosum, quiti in celis coronabit. Meditation. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and in her head a crown of 12 stars. Fruit of the mystery, through Mary's intercession. Let us pause to meditate on this mystery and offer your personal intentions. For our intentions, for families that have experienced loss, that have lost loved ones, for families that have experienced loss of employment, loss of love, loss of hope, loss of faith, loss of dignity, loss of home, loss of clothing and belongings, loss of health, and the loss of freedom to worship God. Pater noster, qui is in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, debiti nobis, debita nostra, libera nos ab igna inferni, conduc in celum omnes animas, presertim elas qui maximi indigent, misericordia tua. Let us now sing the Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exoles pilieve, a ti suspiramos, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Litanie Lauretane, Kyrie eleison, Christe Christe, eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christi exaudi nos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater Misericordiae, ora pro nobis, Mater Ecclesiae, ora pro nobis, Mater Spei, ora pro nobis, Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Inviolata, ora pro nobis, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Castissima,
Ora pro nobis. Mater amabilis, Ora pro nobis. Mater admirabilis, Ora pro nobis. Mater boni consilii, Ora pro nobis. Mater creatoris, Ora pro nobis. Mater salvatoris, Ora pro nobis. Virgo prudentissima, Ora pro nobis. Virgo veneranda, Ora pro nobis. Virgo predicanda, Ora pro nobis. Virgo potens, Ora pro nobis. Virgo clemens, Ora pro nobis. Virgo fidelis, Ora pro nobis. Speculum justitiae, Ora pro nobis. Sede sapientiae, Ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, Ora pro nobis. Vas spirituale, Ora pro nobis. Vas insigne devotionis, Ora pro nobis. Rosa mystica, Ora pro nobis. Turis Davidica, Ora pro nobis. Turis Sebornea, Ora pro nobis. Domus Aurea, Ora pro nobis. Fideris Arca, Ora pro nobis. Janual Cieli, Ora pro nobis. Stella Matutina, Ora pro nobis. Salus Infirmorum, Ora pro nobis. Solatium Migrantium, Ora pro nobis. Refugium Peccatorum, Ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum, Ora pro nobis. Auxilium Christianorum, Ora pro nobis. Regina Angelorum, Ora pro nobis. Regina Patriarcharum, Ora pro nobis. Regina Prophetarum, Ora pro nobis. Regina Apostolorum, Ora pro nobis. Regina Martyrum, Ora pro nobis. Regina Confessorum, Ora pro nobis. Regina Virginum, Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, Ora pro nobis. Regina Sine Originali Concepta, Ora pro nobis. Regina Ancelum Assumpta, Ora pro nobis. Regina Sanctissimi Rosarii, Ora pro nobis. Regina Familiae, Ora pro nobis. Regina Pacis, Ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Quarci nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ot digni epiciamur promissionibus Christi. oremus Deus cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem, suam nobis salutis aeterne premia comparevit concedi coesumus. Ut et mysteria sacratissimo Beatae Mariae Virginis Rosario Recolentes, et imitemur quod continent et quod promittunt a secumur, dariundem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Prayer for the Pope Leo XIV. May the Lord preserve him, give him life, make him blessed upon the earth, and never deliver him into the hands of his enemies. Let us pray. O God, shepherd and ruler of all the faithful, look favorably upon your servant Leo XIV, whom you have been pleased to appoint pastor for your church. Grant him, we beseech you, that by word and example he may benefit those over whom he has been placed, so that together with the flock entrusted to his care, he may attain everlasting life through Christ our Lord. Amen. Amen. Go ahead, sis. Memorari, memorario piissima Virgo Maria, non isi auditum assicolo, quimquam ad tua correntem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, isi dilectum,
Igotali animatus confidencia, ad te Virgo Virginum, Mater coro ad te venue, coram te gemens vicator assisto, noli Mater verbe, verba mia dispecere, sid aude propizia et exaudi. Amen. Oratio Sancti Michael Arcangele, Sancti Michael Arcangele defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, isto presidium imperit elideos, supplicis de precamor, toque princeps miletiae, celestes satanam aliusque, spiritus malignos, qui ad perditionem animarum perbagantur in mundo, divina virtuti in infernum detrudi. Amen. Oratio Angeli Dei qui costos is mi tibi commissum pietate, superna odie ac nocte, illumina custodi, regi et goberna. Amen. Prayer against spirits of retaliation. Lord Jesus, sign of the cross, Christ, in your love and mercy, pour thy precious blood over us, your servants, and the members of our families, so that no demon, disembodied spirit, evil power may retaliate against us. O blessed Mother of God, most immaculate Virgin Mary, our Mother and Queen, surround us with thy mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Joseph, protector of the Holy Family and God's holy church, terror of demons, protect us from the attacking enemies. Saint Michael, our defender, surround us with thy shield, and with your flaming sword, punish severely the wicked spirits, so that no spirit may take revenge on us. Our holy guardian angels, defend these your wards. Being of heaven, Saint Joseph and Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any degenerate spirits that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger against the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Michael, and all the holy angels and the saints of heaven in our behalf be also granted to all our loved ones, those who pray for us and their loved ones, that for thy glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen. Amen. Prayer to the Holy Family. Jesus, Mary, and Joseph, in true love, to you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic school of the gospel, and the small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family in its beauty and God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. Amen. Act of consecration to the most sacred heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, I consecrate myself and my whole family to you. I consecrate to you my very being and all my life, all that I am, all that I have, and all that I love. To you I give my body, my heart, and my soul. To you I dedicate my home and my country. Mindful of this consecration, I now promise you to live in the Christian way by the practice of the Christian virtues, without regard for human respect. O most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, accept my humble confidence in this act of consecration, by which I entrust myself and my family to you. In you I put all my hope, and I shall never be confounded. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, be our salvation. Amen. Amen. Daily prayer for priests.
O Almighty eternal God, look upon the face of their Christ, and for the love of him who is the eternal high priest, have pity on thy priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to thee, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, we pray thee for thy faithful and fervent priests, for thy unfaithful and tepid priests, for thy priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for thy tempted priests, for thy lonely and desolate priests, for thy young priests, for thy aged priests, for thy sick and suffering priests, for thy dying priests, for the souls of thy priests in purgatory. But above all, we commend to thee the priests dearest to us, the priests who baptized us, the priests who absolve us from our sins, the priests whose masses we assisted, and who gave us thy body and blood in holy communion, the priests who taught and instructed us, or helped and encouraged us, all the priests to whom we are indebted in any other way, particularly Reverend Father Randy Valenton, Reverend Father Ricardo Macalino, all apostolic priests, Father James Cervantes, all parish priests, and all exorcist priests, along with their families. O Jesus, keep them all close to thy heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. Amen. Cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of the day and during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive out your evil spirit from us. Amen. Closing prayer, may the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Thank you so much, everyone. And please keep on praying the Holy Rosary with your family. Make it a habit. Let's adore the Holy Trinity. Let us pray three. Gloria Patri. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in Secut erat in principio, principio, et et nunc nunc et et semper, semper, et in et in saecula saecula saeculorum. saeculorum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in Secut erat principio, in principio, et et nunc nunc et et semper, semper, et in et saecula in saecula saeculorum. saeculorum. Amen. Amen. Together, Gloria Patri Gloria et Filii Patre, et Filio, Spiritui et Sancto. Spiritui Sancto. Sicut Secut erat erat in in principio, principio, et nunc nunc et et semper, semper, et et in in saecula saecula saeculorum. saeculorum. Amen. Amen. Glory to God. Thank you, Mama Mary. Back to you, Sis Ray. Gracias Tibides. Thank you so much, dearest Jesus. Thank you so much to the Holy Trinity. Thank you so much to the archangels. Thank you so much to Saint Joseph and Saint Benedict, our guardian angels. Thank you so much. Most of all, Our Lady. Please cover us all with your mantle of love and protection, along with the precious blood of your Son, covering us as well, our loved ones, our families, our homes, our properties, all throughout the night, please, especially as we go to sleep, and also protection for those who are still outside working. Thank you so much, Jesus and Mother Mary. Sis Angel. Latin Missionaries Group are signing off. See you again tomorrow. Good night and God bless. Have a restful night. Bye-bye. Love you all.